Question number 3.8. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. So यहाँ पर जो सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज़ 230 वोल्ट. ठीक है. और जो इनिशियल अमाउंट ऑफ करंट है I1 वो है 3.2 एम्पियर एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ करंट, स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज 2.8 एम्पियर. व्हाट इज द steady temperature of the heating element if the room temperature is, so initial temperature, room temperature is given as 27 degrees Celsius and we have to calculate the final temperature or the steady temperature. The temperature coefficient of resistance nichrome averaged over the temperature range involved is, so alpha is given here, that is 1.70 multiply by 10 to the power minus 4 per degree Celsius. So we have to calculate the value of steady temperature. Now we know the formula. हमें formula इसका पता है. The formula is R2 minus R1 is equal to R1 alpha delta T. Delta T को हम लिख सकते हैं T2 minus T1. Okay, now we know the value of alpha, we know the value of T1, but we don't have the value of R1 and R2. अब सबसे पहले हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो R1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग ओम्स लॉ. R1 इज इक्वल टू V बाय I1. सिमिलरली R2 इज इक्वल टू V बाय I2. सो ये हम ऐसे R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. Now R1 is equal to, what is the value of V? That is 230 divided by I1. I1 is 3.2 ampere. So R1 is equal to 230 divided by 3.2. 3.2. The result is 71.875. The result is 71.875 ohm. And the value of R2, what is the value of R2? 230 divided by 2.8 ampere. So R2 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी. हम इसमें 230 को डिवाइड करेंगे 2.8 एम्पियर से. So we get the result 82.14. 82.14 ohm is the value of R2. Now put all the values here. 82.14 minus 71.87 is equal to 71.87 alpha T2 minus T1. Now T2 minus T1 is equal to, what is the difference of 82.14 minus 71.87? The difference is 10.27. So I can write here 10.27 divided by 71.87 into alpha. Alpha is 1.70 into 10 की power minus 4. Correct है? Now we have to find the value of T2. But before that we solve it, we can write it as 10.27 divided by 71.87. 71.87 multiply by 1.70. So the result will be 122.179. 122.179 into 10 to the power 4. Now we divide these values. After dividing, I obtain the result 10.27 divided by 122.17. Now result is 0.0840 into 10 to the power 4 T2 minus T1.
सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T2? T2 को हमने T एज्यूम किया, माइनस T1 को हमने 27 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया, एंड आई कैन राइट इट एज 840. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T? द वैल्यू ऑफ T इज 840 plus 27. Therefore it is 867 degree Celsius. 867 degree Celsius is the value of steady temperature. So I hope you understood this numerical. Thank you for watching. Like, share and subscribe your channel Physics Lab.